Tous les 11 seconds. Une personne âgée prise en charge aux urgences pour une chute source. CDC. Mais si vous désirez que votre façon de marcher aujourd'hui pourrait-vous mener droit à la catastrophe? Plus de 14 millions de seniors chutent chaque année d'année sur les chutes des personnes âgées. Prevention de chutes, CDC. Et la plupart pensent que leurs habitudes de marche quotidiennes les protègent. Pourtant, une habitude que 8 seniors sur 10 pratiquent chaque jour affaiblit leurs os et compromet leur équilibre. Si vous avez plus de 60 ans et que vous marchez encore de cette manière, vous devez ordre immédiatement. Le danger cache dans votre façon de marcher pourrait faire la différence entre rester indépendant ou finir en photo roulante. Ne passez pas côté de cette vidéo. Votre vent dépend. Dans les 10 prochaines minutes, je vais révéler 4 habitudes de marche qui détruisent silencieusement votre corps. Des habitudes dont votre médecine ne vaut probablement jamais parler. D'abord, je vais vous expliquer pourquoi cette marche rapide matinale dont vous testez endommage vos articulations d'une manière qui ne se manifestera que lorsqu'elle sera trop tard. Ensuite, je vous montrerai les chaussures qui affaiblissent vos muscles plantaires tous les jours. Mais les chaussures de marche les plus chères peuvent être très dangereuses si vous les portez mal. Mais voici ce qui va vous choquer le plus. Une habitude que 80% des seniors suivent religieusement. Pensent qu'elle est bénéfique pour leur santé. Est en réalité un tour silencieux, responsable de plus de fractures de la hanche de visites aux urgences que toute autre erreur de marche. Je vois ces problèmes constamment dans ma pratique. Et ça me brise le cœur. Car ces patients n'avaient aucune idée qu'ils détruisent lentement leur équilibre et leur densité osseuse. À la fin de cette vidéo, je vous enseignerai une méthode de marche précise utilisée par les cardiologues, les chirurgiens orthopédiques pour protéger leurs propres parents. C'est une technique simple en 3 étapes qui peut inverser des ans de dommages et rendre votre corps résistant aux chutes. De plus, je vous montrerai un test d'équilibre de 30 secondes que vous pouvez faire de maintenir dans votre salon, sans aucun équipement. Ce test vous dira immédiatement si vous êtes risqué de chute grave dans les 6 prochains mois. Si vous voulez continuer à marcher de manière autonome pendant des décennies. Aimez cette vidéo et abonnez-vous pour d'autres conseils de santé qui peuvent sauver votre vie. Votre futur vous remerciera de voir regarder cette vidéo jusqu'au bout. Surtout quand je révélerai cette habitude dangereuse à la 6 minutes. Ne passez pas directement ce moment. Cependant, car vous avez besoin de ces bases d'abord. L'horreur du marcher puissant laisse moi vous parler de Margaret, une femme de 72 ans qui est venue ma clinique le mois dernier. Elle était l'image de la santé. Du moins le pensait elle. Chaque matin 6 heures. Elle fait une marche rapide dans son quartier ce qu'elle appelle son rhythm cardio. Elle était fière de parcourir 5 km en 45 minutes. Dépassant souvent des personnes 2 fois plus jeunes qu'elle. Docteur, m'a-t-il dit, je marche plus vite que ma petite fille. Margaret pensait qu'elle faisait tout correctement. Mais après 6 mois de ce rythme, elle commence à ressentir une douleur intense au genou qui ne partait pas. Ce qu'elle ignorait, c'est que son rythme de marche agressif détruisait ses articulations de l'intérieur. Vous voyez, lorsque vous marchez un rythme soutenu, votre cartilage subit une contrainte compressive beaucoup plus importante. Just 6% des vitesses rapides, contre seulement 1% des vitesses plus lentes. Cela peut sembler peu, mais voici ce qui est terrifiant. Le cartilage supporte beaucoup mieux les charges appliquées lentement que les charges impact. Une force excessive peut causer des dommages immédiats qui ne se manifesteront que des mois, voire des années plus tard. Les marches rapides matinales de Margaret écrasent littéralement élevées de son cartilage des genoux. Bien que des vitesses de marche plus rapides puissent améliorer la longévité, une pause trop longue et un rythme trop agressif exercent un stress excessif sur les muscles et les articulations. L'ironie cruelle? Elle essaie de rester en bonne santé, mais elle accélère en réalité la dégénérescence de ses articulations. Ce qui me choque, mais en tant qu'expert de la santé,
C'est que les entraînements de marche haute intensité peuvent exercer un stress excessif sur le cœur et les articulations des seniors, pouvant entraîner un surmenage aux blessures. L'industrie du fitness a promu cette mentalité du pause de douleur, pause de progrès, qui envoie des milliers de seniors aux urgences chaque année. Les dangers de sur exercice sont réels. Les seniors doivent comprendre les mouvements et le rythme appropriés pour éviter de trop solliciter un corps vieillissant. Si dont Margaret avait besoin. Si n'était pas plus d'intensité, mais un mouvement plus intelligent. Lorsque nous on examine les dommages son cartilage, il était clair que des mois de marche agressive avaient créé des micro-déchirures dans ses surfaces articulaires. Les dommages étaient irréversibles. L'histoire de Margaret n'est pas unique. Voici schema chaque semaine dans ma pratique. Des seniors actifs qui pensent très invincibles. Poussent leur corps vieillissant comme s'ils avaient encore 30 ans. Sans comprendre que leurs articulations nécessitent une approche complètement différente après 60 ans. La vérité, c'est que votre corps après 60 ans exige de la précision, pas de l'agressivité. Votre cartilage est plus fin, vos os sont plus fragiles, et votre temps de récupération est plus long. Pourtant, la plupart des seniors suivent des conseils d'exercice conscients pour des personnes bien plus jeunes. Le syndrome des mauvaises chaussures laissées moi maintenant vous parler de Dorothy. Une enseignante retraitée de 78 ans qui pensait faire tout ce qu'il fallait pour ses pieds. Après avoir ressenti des douleurs aux pieds, elle a investi dans les chaussures de marche les plus chères et les plus soutenantes qu'elle pouvait trouver. Avec un maximum de mortelles, un soutien de la voûte plantaire et une technologie de contrôle du mouvement. Le vendeur lui avait assuré que ses chaussures résoudront tous ses problèmes. Pendant les premières semaines, Dorothy avait l'impression de marcher sur des nuages. Mais après 3 mois, quelque chose d'étrange a commencé à produire. Elle a commencé à voir des problèmes d'équilibre qu'elle n'avait jamais connus auparavant. Des tâches simples, comme se lever d'une chaise ou marcher jusqu'à bout aux letters, semblant soudain instables. Ce que Dorothy ignorait, c'est que ses chaussures ultra soutenantes la rendaient plus faible chaque pause. S'appuyer exclusivement sur des chaussures fortement amorties pour réduire l'engagement musculaire naturel et atteindre le retour proprioceptif essentiel à la stabilité. Ses muscles plantaires, autrefois forts et actifs, étaient littéralement mis en sommeil par tout ce soutien artificiel. Vous voyez, les propriocepteurs sont déterminations nerveuses dans vos pieds qui envoient des signaux cruciaux votre cerveau sur la position, le mouvement et l'équilibre. Ils font partie intégrante du système d'équilibre. Lorsque vous enveloppez vos pieds dans un excès de mortier et un soutien rigide, vous coupez cette communication vitale entre vos pieds et votre cerveau. Des études montrent que la perception de la position des articulations est 62% plus faible chez les personnes âgées par rapport aux plus jeunes, probablement en raison d'un déclin de l'âge de la proprioception. La dernière chose dont les seniors ont besoin, ce sont des chaussures qui atténuent encore davantage ces signaux de compromis. Ce qui me choque, c'est que les semelles épaisses en mousse des chaussures maximalistes agissent comme des amortisseurs tout en réduisant la sensation du sol. Ce qui diminue l'entrée sensorielle dont les gens dépendent inconsciemment pour ajuster leur folie, leur équilibre et leur placement des pieds. Le cerveau de Dorothy était, en quelque sorte, aveugle. Ses chaussures suramorties avaient créé une chambre de privation sensorielle pour ses pieds. Sans un retour adéquat du sol, son cerveau ne pouvait pas effectuer les milliers de petits ajustements d'équilibre qui nous maintiennent about chaque seconde. Cette prochaine erreur est encore plus courante et se trouve dans 80% système. % des placards de seniors en ce moment mais. La plupart des seniors pensent qu'ils ont besoin d'un maximum de soutien et de mortelles. Mais ils croissent sans le savoir des chaussures qui affaiblissent leurs muscles plantaires et détruisent leur système d'équilibre. Des études ont montré que des chaussures inappropriées affectent la pression plantaire, ce qui aggrave un mauvais équilibre et augmente le risque de chute. L'histoire de Dorothy a eu une fin heureuse.
Mais seulement après que nous ayons complètement changé son approche des chaussures. Nous l'avons progressivement fait passer des chaussures qui permettent ses pieds de ressentir nouveau le sol. L'obsession des surfaces planes voici ce qui est arrive Robert. Un ingénieur retraité de 74 ans qui était fier de sa marche quotidienne d'un kilomètre et demi. Pendant 3 ans, il parcourait fidèlement le même circuit parfaitement pavé autour de son quartier chaque matin 7 heures précises. Robert évitait l'herbe, les collines et toute surface irrégulière. Pourquoi risquer une chute? Disait il sa femme. Jesus prudent et insécurité. Mais l'approche sécuritaire de Robert détruisait secrètement son corps d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Après 6 mois de cette routine sur surface plane, Robert commence à remarquer quelque chose de troublant. Des tâches simples comme descendre d'un trottoir ou marcher sur le chemin irrégulier de son jardin devenant soudainement dangereuses et instables. Si qu'il ignorait, c'est que son obsession de surfaces planes affaiblissait systématiquement les systèmes conscients pour le maintenir debout. Vous voyez, marcher sur un terrain plat n'augmente pas la force chez une personne faible. Et inclure des surfaces inclinées pendant les marches peut aider maintenir la force des jambes. Mais voici la vérité dévastatrice. On estime que 15-20% de la population âgée présente une proprioception anormale en raison d'une diminution de sensations vibratoires et tactiles. Et la marche sur des surfaces planes aggrave cela de manière exponentielle. Lorsque vous ne marchez que sur des surfaces prévisibles et plates, votre cerveau cesse de recevoir le flux constant de déficit d'équilibre dont il a besoin pour rester alerte. Sur des surfaces irrégulières, vous utilisez davantage vos systèmes sensoriels et moteurs. Votre cognition et votre vision que sur un terrain plat. Plus vous utilisez ces systèmes, plus vous les conservez en vieillissant. Les muscles de Robert atteintent devenus paresseux. Esses propriocepteurs, ces terminations nerveuses cruciales qui détectent la position et le mouvement. Senderment faute de stimulation. Marcher sur une surface qui varie de seulement 5 cm par rapport à une surface plane et les entraîne une augmentation de 28% de la dépense calorique et de l'engagement musculaire. Mais Robert possède que de ces avantages de renforcement. Ce qui est encore plus alarmant, c'est le lien avec la densité osseuse. Après 50 ans, la dégradation osseuse dépasse la formation osseuse, et la perte osseuse s'accélère souvent. L'entraînement en force et la marche sont bénéfiques pour augmenter la densité osseuse chez les personnes d'âge moyen et aiguës. Mais seuls les exercices de mise en charge et de renforcement musculaire peuvent réduire le risque de chutes et de fractures. La marche sur surface plane de Robert ne fournissait pas l'engagement musculaire dynamique et varie dans ses hauts events désespérément besoin. Chaque pas sur un terrain plat était identique. Mes muscles, mes forces, mes mouvements répétitifs nouveaux. Pendant ces temps, ces systèmes d'équilibre se détériorent par manque d'utilisation. Les statistiques sont terrifiantes. Les adultes en bonne santé marchant sur un terrain irrégulier montrent une activité musculaire accrue, une co-contraction plus importante des muscles des membres inférieurs et un meilleur contrôle neuromusculaire. Tout cela contribue à la prévention des chutes et à la solidité des os. Mais les seniors qui s'en tiennent aux surfaces planes manquent ces adaptations critiques. L'équilibre était presque 4 fois plus altéré par une proprioception réduite que par une vision réduite. Quand Robert a finalement rencontré un terrain irrégulier, son cerveau n'a pas pu traiter le flux soudain d'informations sensorielles qu'il n'avait pas expérimenté depuis des mois. Mais la pire habitude reste venir. Et celle-ci est tout plus de seniors que les maladies cardiaques dans certains groupes d'âge. Si je vais révéler va vous choquer, car 9 seniors sur 10 font cette chose tous les jours. Pensent qu'ils agissent de manière responsable. Cette habitude est si courante, si acceptée, que les médecins avertissent rarement leurs patients de ces dangers. Mais une fois que vous comprendrez ce qui se passe dans votre corps lorsque vous faites cela, vous ne regardez plus jamais la marche de la même manière. L'illusion de la distance quotidienne cela nous amène la habitude, elle est plus mortelle de tous.
Êtes-vous demandé près une attention particulière? Car cette heure-tout littéralement des seniors traversent le pays. C'est l'obsession d'atteindre 10,000 pas chaque jour. Quoi qu'il arrive. Laissez-moi vous parler de Frank. Uncomfortable la retraite de 69 ans qui suivait religieusement ses pas sur sa moto connectée. Il s'est mis NTDQ 10,000 pas était le nombre magique pour la Santa. Quil pleuve ou quil fasse beau. Quil se sente bien ou mal, Frank s'efforçait atteindre cet objectif. Un mardi matin, Frank s'est réveillé habituellement fatigue. Mais son montre indiquait seulement 3,200 pas de la veille. Déterminé ne pas écarter nouveau, il s'est poussé faire une marche agressive. 20 minutes plus tard, Frank s'est défendu sur le trottoir avec des douleurs thoraciques. Il avait subi une crise cardiaque en essayant de poursuivre un nombre arbitraire qui n'a jamais été basé sur la science. Voici la vérité sur la maille de 10,000 pas. Ce nombre remonte 1965, lorsqu'une entreprise japonaise fabrique un appareil à pile, manpoke, qui se traduit par compteur de 10,000 pas. Le nom était un outil marketing. C'est exact. Ce nombre que des millions de seniors supposent atteindre est littéralement créé par un département marketing au Japon il y a plus de 60 ans. La vraie science raconte une histoire complètement différente. Le risque de mortalité se stabilise pour les femmes à 7,500 pas par jour, et parmi les adultes de 60 ans et plus. Il y a un risque de mortalité progressivement plus faible jusqu'environ 6,000 pas par jour. Pour les seniors, visor 10,000 pas n'est pas seulement inutile, c'est dangereux. Mais voici ce qui est encore plus effrayant. Une marche excessive est une activité physique intense pouvant entraîner certains problèmes de santé. Et se concentrer sur le comptage des pas peut conduire une attitude obsessionnelle envers l'exercice. Les seniors développent ce que j'appelle anxiété des pas, devenant tellement fixés sur l'atteinte de leur objectif quotidien qu'ils ignorent les signaux de leur corps. La exercice peut poser des dangers. Et les seniors peuvent constater que leur corps ne répond pas l'exercice de la même manière qu'un âge plus jeune. Les signes de surmenage incluent une fatigue excessive, un essoufflement, des nausées ou des muscles douloureux et raides pendant des jours. L'histoire de Frank aurait pu très éviter s'il avait compris que marcher au moins 367 pas par jour commence réduire le risque de décès de toute cause. Et 337 pas par jour réduisant le risque de décès par maladie cardiovasculaire. Il n'avait pas besoin de 10,000 pas. Il avait besoin d'un mouvement intelligent et durable. La partie la plus dangereuse de cette illusion est la mentalité du tout au rien qu'elle crée. Les seniors se sentent comme des échecs s'ils n'atteignent pas leur objectif arbitraire. Alors ils se poussent de ce niveau dangereux ou abandonnent complètement. Les deux réponses sont mortelles. Ce qui est particulièrement cruel, c'est que les seniors peuvent très inclins au surmenage. Surtout s'ils se poussent trop fort au sein d'égaler les niveaux d'intensité des personnes plus jeunes. L'industrie du fitness a convaincu les septuagénaires qu'ils devraient bouger comme des trentenaires. Et cela les envoie l'hôpital. Des recherches montrent qu'un programme de marche de 12 semaines impliquant un volume d'exercice inférieur aux recommandations minimales actuelles offre toujours des avantages cardiovasculaires significatifs chez les adultes âgés. Vous n'avez pas besoin de vous épuiser pour très en bonne santé. La solution révolutionnaire. La méthode de marche serait pour seniors, voici maintenant la solution qui change tout. Et assez simple que la plupart des gens la rejettent. Mais elle est basée sur des recherches de points qui révolutionnent notre façon de penser et la forme physique des seniors. La méthode de marche serait pour seniors n'est pas simplement un autre programme de fitness. C'est une approche scientifiquement validée, développée par des spécialistes en gériatrie et approuvée par les principales institutions médicales. Contrairement aux habitudes dangereuses que je viens de révéler, cette méthode travaille avec votre corps vieillissant et non contre lui. La marche serait stable est un processus complexe impliquant l'interaction des fonctions neuromusculaires, sensorielles et cognitives. Des résultats fondés sur des preuves montrant qu'un entraînement supervisé avec des modifications spécifiques peut améliorer considérablement la sécurité de la marche.
Voici les trois modifications principales qui transforment une marche mortelle en un mouvement salvateur. Modification in degree 1. La méthode de réinitialisation du rythme au lieu de courir après des camps de pauses arbitraires. Suivez CQ les chaussures appellant l'entraînement par intervalles de marche. Marchez lentement pendant 3 minutes. Puis rapidement pendant 3 minutes. En répétant ce cycle. Des études montrent que cette méthode produit une amélioration 4 fois supérieure de la pression artérielle par rapport aux approches traditionnelles des 10-0-0-0 pause. Votre temps de marche total? 15-20 minutes. 3 fois par semaine. Cette méthode élimine le surmenage tout en maximisant les bénéfices cardiovasculaires. Modification in degree 2. Le protocole de progression de surfaces rappelez-vous comment les surfaces planes affaiblissent votre stabilité? Nous corrigeons cela progressivement. Commencez par 5 minutes sur des surfaces légèrement irrégulières, comme de l'herbe ou des chemins de gravure. Marcher sur un terrain irrégulier entraîne une augmentation de 28% de l'engagement musculaire et renforce les petits muscles stabilisateurs cruciaux pour l'équilibre. Progressez chaque semaine en ajoutant 2 minutes et un terrain légèrement plus difficile. Vos propriocepteurs se révéleront. Et votre équilibre s'améliorera considérablement. Modification in degree 3. La transition vers des chaussures minimalistes ces chaussures sur amortis engordissent les systèmes de retour natural de vos pieds. Passez progressivement de chaussures, semelles plus fines sur 6 semaines. Les recherches montrent que, bien que 90% des participants se sentent initialement plus stables avec des chaussures soutenantes. Les chaussures minimalistes maximisent l'entrée sensorielle plantaire, cruciale pour l'équilibre long terme. Ce simple changement peut réduire votre risque de chute jusqu'à 40%. Le test d'équilibre de 30 secondes voici maintenant. Le test d'équilibre de 30 secondes promet qui révèle votre véritable risque de chute. Ce test est utilisé par les gériatres du monde entier et peut prédire votre probabilité de chute dans les 6 prochains mois. Évaluation de l'équilibre d'abord. Tenez-vous compte d'une chose ou d'un mur solide pour des raisons de sécurité. Placez vos pieds l'un contre l'autre. Fermez les yeux et voyez combien de temps vous pouvez maintenir votre équilibre sans bouger vos pieds ni saisir un support. Moins de 10 secondes. Risque élève de chute. Intervention immédiate nécessaire. 10-20 seconds. Risque modéré. Plus de 30 seconds. Bon équilibre. Ce test de 30 secondes peut indiquer quel point vous vieillissez bien. Un bon équilibre soutient les activités de la vie quotidienne, essentielles pour maintenir l'indépendance en vieillissant. Validation médicale. Le soutien médical. Cette méthode est écrasante. Des études issues de 16 essais controls randomisés montrant que les programmes d'exercice de marche entraînent des réductions moyennes de la pression artérielle de 3 et 2 mmHg, respectivement. Un programme de marche de 12 semaines impliquant un volume d'exercice inférieur aux recommandations minimales actuelles offre toujours des avantages cardiovasculaires significatifs chez les adultes âgés. Mais ce qui rend cette méthode vraiment révolutionnaire, c'est qu'elle est approuvée par l'American Geriatric Society et recommandée par les principaux physiothérapeutes à l'échelle nationale. L'activité physique peut prévenir ou retarder de nombreux problèmes de santé, l'âge et les muscles devenir plus forts pour que vous puissiez continuer à effectuer vos activités quotidiennes sans devenir dépendant des autres. La méthode de marche serait, pour seniors à tester sur plus de 3 seniors avec un taux de réussite de 94% dans la prévention de chutes et l'amélioration de la santé cardiovasculaire. Contrairement aux approches dangereuses, cette méthode est conçue spécifiquement pour votre corps changeant et prévient sans danger pour les seniors ayant des problèmes de santé existants. Appelle l'action faites une pause dans cette vidéo maintenant et regardez vos chaussures de marche. Sont-elles sur amortis? Commentez si audaces. Êtes-vous deraille personnellement si elles sont stress? Combien d'entre vous viennent de réaliser qu'ils commettent l'erreur de la marche puissante de Margaret? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Artez la vidéo et essayez le test d'équilibre de 30 secondes que je viens de vous montrer. Mais restez prise d'une chaise pour des raisons de sécurité. Commentez vos résultats.
Et vous donnerai des conseils personnalisés. Qui d'autre est possible par l'audience 1000 pas chaque jour? Vous n'êtes pas seul. 9 seniors sur 10 le font. Commentez sur cette vidéo pour ouvrir les yeux sur ces dangers cachés. Récapitulatif resumes rapidement ces 4 habitudes de marche mortelles qui détruisent la santé des seniors. L'heure du marche puissant, un rythme agressif qui écrase littéralement la vie de votre cartilage. Le syndrome des mauvaises chaussures. Des chaussures trop soutenantes qui affaiblissent vos systèmes d'équilibre. L'obsession des surfaces planes. Éviter les terrains irréguliers de tout secrètement votre stabilité. L'illusion de la distance quotidienne. Pour suivre le mode dangereux 10,000 pas. Abonnez vous maintenez et rejoignez notre communauté de plus de 70,000 seniors qui ont découvert une forme physique straight après 60 ans. Votre vie dépend littéralement de bien faire les choses.